Good morning to all. In the mechanical operation, so the next lecture is being construction. Uh, Recently, we discussed the rotary drum filter, various types of filter, in which vacuum filter, rotary drum filter, okay, batch operation as well as continuous operation આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. ઓકે, સો લેટ્સ સી advantages and disadvantages. Recall it. Rotary drum filter na advantages: it is entirely automatic in action, and so the main power requirement is low. ફૂલ્લી ઓટોમેટિક છે, જેથી કરીને મેઇન પાવર એકદમ એટલે કે નો કોસ્ટ ઓફ લેબર્સ ફોર પર્ટિક્યુલર ઓપરેશન. ખૂબ જ મોટા સોલિડ પદાર્થો માટે ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ રિમૂવ મોસ્ટ ઓફ ધ લિક્વિડ્સ ફ્રોમ ધ કેક બિફોર ડિસ્ચાર્જિંગ. કેકને જ્યારે પણ આપણે ડિસ્ચાર્જ કરીએ છીએ એની પહેલાં એમાંથી મોટા ભાગનું લિક્વિડ આપણે સેપરેટ કરી લઈએ છીએ. It has a larger capacity of its size, therefore it is widely used for the filtration of large quantities of free filtering material. Fourth one, by changing the speed, it is possible to build up cakes of varying thickness with free solid. The thickness of cake is small and it is large with coarse solid. Disadvantages is that the maximum available pressure difference is limited to less than 1 atmosphere. As it being a vacuum filter, difficulties encountered in the filter of hot liquids due to their tendency to boil. It cannot be employed for the material forming relatively impermeable cakes, or cakes cannot be easily removed from the clothes. Initial cost of the filter and vacuum equipment is high. So this is the disadvantage. And the next is that centrifugal filtration. Centrifugal filtration, that is A, B and C. The principle of centrifugal separation and filtration. In case of slurry containing coarse granular or crystalline solid forming a porous cake, જ્યારે પણ સ્લરી હોય, સ્લરીની અંદર કોર્સ મટીરિયલ, મોટા ગ્રેન્યુલર મટીરિયલ્સ હોય, ક્રિસ્ટલાઇન અથવા તો ક્રિસ્ટલાઇન સોલિડ હોય, ત્યારે એનું જ્યારે ફિલ્ટરેશન કરવાનું હોય ત્યારે શું કરવામાં આવે છે? સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફિલ્ટરેશનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, નહીં કે પ્રેશર ફિલ્ટરનો. બરાબર. Centrifugal filters can be operated batch-wise or in continuous fashion. સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફિલ્ટર છે એ બેચ વાઇઝ ઓર કન્ટિન્યુઅસ ઓપરેશન તરીકે પણ વાપરી શકાય છે. The slurry is fed centrally to rotating basket. સ્લરી છે એ ક્યાં મોકલવામાં આવે છે? એટ ધ સેન્ટર ઓફ ધી basket. There is a rotating basket in which slurry is to be fed. The perforation in walls of the basket are covered by filter medium. The slurry is forced against the basket slides and pressure resulting from centrifugal action. In other words, by centrifugal force, the liquor passes through the filter medium and the solid are retained by the medium. After building the cake to pre-decide the thickness, and the feed is stopped and the cake of solid is spoon for the spot period to remove residual liquid from the cake. The principles of centrifugal separations and filtrations are illustrated in the figure number 5.11. First, it is ball stationary, એટલે કે
ફિગર 5.11 એની અંદર શું દર્શાવ્યું છે કે કોઈ સેન્ટ્રીફ્યુજ બાથ છે એટલે કે બાસ્કેટ છે જેના અંદર શું મૂકવામાં આવે છે, જે સ્લરી છે અથવા તો જે ગ્રેન્યુઅલ્સ મટીરિયલ છે, બરાબર, અથવા તો ક્રિસ્ટલાઇન મટીરિયલ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ લિક્વિડ એન્ડ બોટમની અંદર બોટમ પાર્ટમાં શું હોય છે, સોલિડ. So from the centrifugal filtration the main purpose or principle is said that હવે જ્યારે બાસ્કેટ ઇઝ વર્કિંગ એટલે કે શું કરશે, ગોળ ફરશે. સો ધીસ એક્ઝામ્પલ ઇઝ વી ઓલરેડી યુઝડ ઇન ધ ડેલી યુઝીસ લાઈક વોશિંગ મશીનની અંદર એક્ઝેક્ટલી શું હોય છે, એઝ પર વી ક્લોથ આપણે મૂકીએ છીએ અને એમાંથી આપણે પાણી રિમૂવ કરીએ છીએ, બરાબર. તો હાઈ સ્પીડ પર ફરશે ત્યારે શું થશે, સેકન્ડ કેસની અંદર સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગવાના લીધે લિક્વિડ છે એ શું થઈ જશે, લિક્વિડ ઇઝ સેપરેટિંગ આઉટ બાય ધી sedimentation process. So exactly what B is the sedimentation in rotating impeller flow, and third one is filtering in rotating perforated basket. Now એટલે કે શું થશે, સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ લાગવાના લીધે રાઇટ હેન્ડ એટલે કે એની વોલ પર શું હોય છે, સ્ક્રીન હોય છે. સો થ્રુ ધ સ્ક્રીનિંગ solid will be retained in the basket and the liquid will be separating out through the mesh or the screen is employed on the wall of the vessel. Okay, so these are the principle based the centrifugal filtrations are working. Okay, then so the next so this is the principle of centrifugal separations. Now let's see a batch centrifugal or batch centrifugal or suspended batch centrifugations, and let us see the various parts and constructions of the filtration. So centrifuge filter or centrifugal is any rotating machine that utilizes centrifugal force. We know that any machineries which is rotating, that means they are generating centrifuge or centrifugal force. Okay, and it is used for the separation of liquid from solid as well as for the separation of immiscible liquids of different densities. And then the essential component of centrifuge machines are essential components. So that is first, so basically it is obviously rotor or a blow in which centrifugal force is applied to control the blow. Second is drive shaft. Third one is a drive mechanism, for example it is electric motor. Fourth one is a frame for a support and align this, and fifth one is caching. Okay, so these are the main parts, we can say that. Okay, so let's see that the construction, suspended batch centrifugal, or it is also called as a batch centrifuge. Batch centrifuge, which is commonly used in industrial processing, in the suspended centrifuge shown in 5.12. So the top suspended basket centrifuge which is having a basket. So basically let us see the construction and various parts. Let's start off the top of the order. So which is considering first motor shaft, which is connected to the impellers. Okay, slurry feed is top of the vessels. Then right hand side, the dark line is perforated basket. Here is the basket,
outer body, it is called casing of the centrifuge, and filtrate, it is removed by the another end. Then left hand side, this is the filter cloth, white uh, white thick layer, it is a filter cloth where the solid cake is deposited on the surface of the filter cloth, and only the filter cloth is removing only the liquids. Okay. And this one is adjustable loader knife. So what is the play role of adjustable unloader knife? It is the used for the purpose of when a cake is deposited on the surface of the filter cloth, then the cake will be a thick layer or a thin layer of the solid cake will be increased. So the rate of filtration should be minimized at that where the layer of deposit on the filter cloth. So the adjustable unloader knife is used to remove this cake on the surface of the um, filter cloth, and then increase the filtration rate. And below one is the adjustable removable valve plate. It is a valve plate, and solid will be discharged bottom of the part. Okay. So let's see a construction working. We already discussing. A batch centrifuge is commonly used for suspended centrifuge. It consists of basket with perforated side. The diameter of basket ranges is 750 mm to 1200 mm, and depth 450 to 750 mm. Speed is generally the 600 to 1800 rpm. The basket is the lower end of free swinging vertical shaft, and the shaft is driven from the above an electric motor, and the perforated side walls of the basket are covered with the minimum on the inside, and the basket is surrounded by a casing provided with filter and discharge connections at the bottom. The basket and other parts may be constructed from the mild steel, mono metal, and the stainless steel. In case of mild steel, they may be lined with the rubber. Okay. વર્કિંગ એઝ ઇટ ઇઝ આપણે જે જોયું એ પ્રમાણે જ હોય છે, બરાબર. શું કરવાનું હોય છે, ઉપરથી ફીડ મટીરિયલ નાખવાનું હોય છે. મોટર શાફ્ટ એ પેડલ સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, હાઈ સ્પીડ સાથે રાઉન્ડ શેપમાં, એટલે ટૂલ ફરે છે સેન્ટ્રીફ્યુજમાં. સેન્ટ્રીફિકેશન્સ ક્રિએટ થાય છે, એટલે લિક્વિડ માત્ર જે ફિલ્ટ્રેટ છે એની સરફેસ પરથી પાસ થઈ જાય છે, જ્યારે બાકીનું કેક છે એ નીચે રહી જાય છે અને નીચેથી ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવે છે. સ્પીડ જનરલી કેટલી રાખવામાં આવે છે આપણે જોયું એ પ્રમાણે, it will be 600 to 1800 rpm, and cake thickness usually vary from 50 to 150 mm. Here is the given is that basket speed, time in minute. As per we increase the basket speed like 200 rpm, 400, 800, 1000, 1200. Okay. So the first one, if the increasing the speed, the accelerate the time in minute, it will be more. So here is the operating cycle of batch centrifuge, and when we're increasing the speed of the acceleration, so this gives the times in minute it compared to less. Okay. As per the speed, જો સ્પીડ ઓછી હશે તો જે ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ઓફ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન માટે વધી જશે. એન્ડ દેન
Again we increase the speed at around the 1200 rpm. It will be decelerate, and it will be at the end, it will be unload. So centrifuge is composed to various steps as a first accelerate to loading speed, then rinse screen, load, accelerate to full speed, then wash cake, spin to dryness, decelerate to unloading the speed, and the unload. Okay, so here is the centrifugations principles and working.